My dear learners, in my first video, I have given you some information about tenses and verbs, and the second part of this video will have 10 sentences, and this will be for day 1. In every video, you will have 10 sentences which are, I think, very important for the students of spoken English. 8 sentences I will write in English and 2 will be for you, and you have to write it in the comment box. The link English will be written by you in the comment box, and please, if you like this video, you please share, subscribe and like. This is my request. So first sentence is अखाड़ा जमा हुआ था. अखाड़ा जमा हुआ था will be the group was busy in the dealing or dealings. The group was busy in the dealings. My second sentence is कुछ खाया पिया उसके अंग नहीं लगता. कुछ खाया पिया उसके अंग नहीं लगता means the food does not build his body. The food does not build his body. Next, I have एक दिन उसे अकल आ जाएगी. एक दिन उसे अकल आ जाएगी. One day, एक दिन. One day, उसे subject, he will have. One day he will have senses. One day he will have senses. उसकी अकल ठिकाने न रही. उसकी अकल ठिकाने न रही. उसकी means his अक्ल, wits. His wits lost their moorings. Lost their moorings. चार्मिंग, यस. मैं तुम्हें अकल नहीं दे सकता. मैं मीन्स आई. मैं तुम्हें अकल नहीं दे सकता. आई कैन नॉट क्रिएट ब्रेन इन यू. मैं तुम्हें अकल नहीं दे सकता. आई कैन नॉट क्रिएट ब्रेन इन यू. वहाँ तक मेरी अकल नहीं गई. वहाँ तक मेरी अकल नहीं गई मीन्स माई ब्रेन डज नॉट गो दैट फार. वहाँ तक मेरी अकल नहीं गई. माई ब्रेन गई के लिए आप डिड करें. डिड. माई ब्रेन डिड नॉट गो दैट फार. अखंड सौभाग्यवती भव. अगर आपको किसी को बोलना है, आशीर्वाद देना है, अखंड सौभाग्यवती भव, तो आप बोलिए मे यू हैव नेवर एंडिंग
marital life. May you have never ending marital life. तुम्हारी बात मुझे अखड़ गई. तुम्हारी बात मुझे अखड़ गई. तुम्हारी बात means what you said. जो भी तुमने कहा, what you said was sure enough for me. Or you can write your word was sure enough for me. तुम्हारी बात मुझे अखड़ गई. अगर वर्ड्स होगा तो वेयर होगा. अब ये आपके लिए है 1 and 2. मुझे 4 मील चलना अखड़ गया और उसके अंग अंग मुस्कुरा रहे थे. These I will wait in my comment box for your answer, and I think all of you will try and write. So, dear learners, in this class we have studied about verb tense, and apart from this 10 sentences I had given you for the practice. Out of 10, 8 I have written in English, I have translated, and 2 is for you. So, this is the end of my first video. Thank you very much.